Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, tumaini langu kwamba siku yako imekwenda uzuri kabisa. Karibu katika taarifa za Kirk Machweo. Mwanakwetu wananiita Vincent Kerosi. Tuandamane hadi tamati. Na msajili mkuu wa idara ya mahakama Habari amepata nafuu ya muda baada ya mahakama kumruhusu kutumia akaunti za benki zilizofungwa mwezi jana na madai ya kuhusika kwenye ulaghai wa dhahabu. Habari pamoja na mwanawe Brian Ochieng na washukiwa wengine walishtakiwa na kampuni ya dhahabu kutoka Dubai kwa madai kuwa walikosa kuwasilisha dhahabu walioagizwa kwenye dili ya shilingi bilioni 89. Hata hivyo, Jaji Alfred Mabea aliamuru kuwa hakuna ushahidi uliowasilishwa kuonesha Habari alihusika na shughuli za ununuzi dhahabu hiyo, fedha zilizolipwa kupitia kampuni yake ya sheria. Naibu Rais William Ruto ametoa hakikisho la kurejesha kilimo cha zao la kahawa katika ubora wake wa awali. Gachagua ameapa kuzima kabisa madalali na mabroka ambao kulingana naye wamemkosesha mkulima halali matunda ya kilimo hicho. Aidha, waziri wa kilimo Mr. Linturi ametoa onyo la kufutilia mbali leseni za madalali hao ambao wamekuwa kimtatiza mkulima katika soko la kahawa. Akizungumza alipoongoza ufunguzi wa kongamano kuu la kahawa linaloandaliwa katika kaunti ya Meru ndani ya siku 2 zijazo, Naibu Rais Rigathi Gachagua ameapa kufanya kila liwezekanalo kurejesha sekta ya kahawa katika ubora wake wa miaka ya 70 na 80. As it is today, is unacceptable that the very people who are marketing are also millers. They are also roasters. It cannot work. That is how the coffee farmer has been exploited. We know they register different companies, but they are the same people. And they are the same people who sit at the coffee exchange. They are the marketers, they are the millers, they are the sellers, they are the buyers. Huyu mkulima si ameisha. And they are the brokers. That will be sorted out in Meru. Sekta hiyo imekumbwa na changamoto si haba, kubwa zaidi ikiwa ni ukosefu wa faida kwa mkulima kufuatia uwepo wa mabroka na madalali wanaofyonza mkulima haki yake. Gachagua akiapa kuhakikisha kwamba hilo linafikia kikomo kupitia sheria kali anazopania kubuniwa bungeni. Why we have members of the National Assemblies here, we have the members of the Senate, we have the county governors here, is that whatever recommendations you come up with, we'll have a legislative proposal to anchor them in law. Then President William Ruto and I and these 3 good ministers will do everything possible to implement those reforms to the letter. Mkutano huo ulihudhuriwa na magavana kutoka kaunti zinazokuza kahawa, wabunge, maafisa serikalini pamoja na washikadau wengine. Unatarajiwa kuwa daraja la kurejesha furaha usoni pa mkulima wa zao hilo ambalo wengi tayari walikuwa wameanza kulizika kwenye kaburi la sahau. We will have a meeting with you. We cannot allow this to happen. If they want to take me to court, they can do it. We will sit down and see how to revoke those licenses so that we have a way to end that cartel nature. As Linturi revokes licenses, I will call a meeting of Council of Governors and all coffee governors to agree on mitigation measures that counties can take to ensure that those cartels cannot sabotage us at the auction and at the marketing level. With your permission, Your Excellency, to call
Na wakuu wa makanisa hapa nchini wamekanusha kuhusika kwa matendo ya Kikristo katika mauaji tata yaliyotokea kwenye msitu wa Shakahola mbele ya kamati ya Seneti inayochunguza matukio ambayo yamesababisha miili zaidi ya watu 240 kufukuliwa. Wamejitenga na matendo ya mshukiwa mkuu Kasisi Paul Mackenzie. Akizungumza, mwenyekiti wa NCCK Askofu Timothy Ndambuki amesema kuwa kuna haja ya serikali kuhusika pakubwa kudhibiti matendo ya kidini. So you can see Mackenzie Christian here and maybe that on that other side. Then he is back here with the Bible. And his main texts are in the Maccabees 1 and 2. Which the Protestant church we don't recognize because it's not a canonical book. You see, so these things, why my colleagues are saying some things cannot be handled properly from the other side. But there is need for a close relationship with the church and the state on matters religion. Because because even if we come up with an idea and we want to implement it, that would protect the so-called entity. Then we have to pass through the parliament with an amendment of a certain bill to give some light to give some light to that effect. Nazo shughuli za kibiashara mjini Embu zimesitishwa kwa muda baada ya wahudumu wa bodaboda kuandamana kutokana na kudorora kwa usalama katika eneo hilo. Hili linajiri baada ya mwenzao aliyekuwa akimsafirisha abiria aliyemjua usiku mapema wiki hii kuuawa na pikipiki yake kuibwa. Sasa wanabodaboda hao wanataka asasi za usalama kuweka usalama eneo hilo. Edwin Tumbo anatueleza zaidi. Shughuli za kibiashara mjini Embu zilisitishwa baada ya wahudumu wa bodaboda kuandamana kutokana na kudorora kwa usalama katika eneo hilo. Waendeshaji hao wakiwa kwenye msafara uliokuwa na maiti ya mwendeshaji bodaboda aliyefariki kutokana na majeraha aliyoyapata kutokana na uvamizi wa majambazi, walisema wamepoteza wanabodaboda wengi katika visa kama hivyo. Mwenda zake alikuwa akimsafirisha abiria asiyemjua usiku mapema wiki hii kabla ya kuuawa na pikipiki yake kuibiwa. Martin Mshira ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Kangumu bodaboda mjini Embu alisema kuwa askari wamefeli kupiga doria usiku kuchangia uvamizi kutoka kwa majambazi nyakati hizo. Vile vile aliulaumu usimamizi wa hospitali ya Embu kiwango cha level 4 kwa uzembe wa hali ya juu na kutowapa matibabu wanabodaboda kwa haraka. Mwanabodaboda huyo alifariki kwa kufuja damu nyingi. Hao watu wameachwa familia zao na kilio, ambapo mimi nitaambia gavana wetu, sasa hii hospitali iko hapa ni kama kuna watu wanafanya biashara. Unafanya kazi usiku na mchana hospitali yetu ikuwe mzuri, lakini kuna watu wanataka kuangusha. Sababu pia MC yetu ni champion wa kupigana na insecurity. Tunamwambia wacha street lights ziwekwe kila mahali na tutaanzisha nyumba 10 ya watu wa bodaboda. Mhudumu mwingine wa bodaboda anayefahamika kama Kaka alimtaka gavana wa Embu Cecily Mbarire kuwachukulia hatua kali madaktari wote wa zamu siku ya tukio. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza the intelligence. Kunawezekanaje Shakahola watu wanauliwa intelligence hawajui? Hapa tunauliwa kila wakati intelligence hawajui. Kazi ya intelligence mimi nashindwa ni gani? Tuna huzuni sana kwa sababu kila wakati kila uchao tunatupa vijana wetu. Kwa hivyo naomba wale watu wasilale kazi yao. Alafu tena ile hospitali ya general structure ziko, dawa ziko, lakini human resource ndio hatuna. Na wale watu wafanyi kazi yao, hata kama ni wachache, wale wachache wako wafanyi kazi yao. Kwa sababu Muremi alikuwa pale kuanzia saa 9 mpaka saa 3. Tuliambiwa ile nini ya kupasua ya upasuaji haijafunguliwa. Funguo ilitafutwa mpaka saa 3 ya asubuhi. Kwa hivyo tunaona kuna watu wanalala katika kazi zao. Mwakilishi wadi ya Kirimari Ibrahim Swale alisema hatashtaki hospitali mahakamani kwa uzembe licha ya kupewa fedha za kuhudumu na bunge la kaunti. Jua kwamba serikali ya Cecily Motito Mbarire pamoja na sisi kama wabunge tunajua tumeprovide enough budget in that hospital. Daktari ambao amehusika na kifo cha Muremi, mimi mwenyewe nitalipa wakili, tunataka tuwapee adabu
na tunaanza na hiyo kesi. Tunawapeleka kotini ikifika wiki ijayo. Because ile report wamepatia governor na kifo cha Muremi hakilingani. Dr. Mugendi amepatia governor report kusema Muremi amekufa kupitia heart attack. Na sisi tuko na report ni kwamba amekufa kupitia accident ambayo alipata. Kwa hivyo hizo ripoti mbili haziingiani. Tuko katika process ya kutafuta wakili mpaka tuhakikishe kwamba wafanyikazi wa serikali wamefanyia watu wetu kazi. Edwin Tumbo, Kirk Machweo, County ya Embu. Miungano ya wasanifu wa majumba imeunga mkono pendekezo la serikali kutoa 3% ya mapato kwa hazina ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wakizungumza, wasimamizi wa muungano huo wamesema kuwa wanaunga hatua ya serikali mkono, wakipendekeza kubuniwa kwa bodi ya manyumba ama majumba kwenye kaunti zote 47 ili kuhakikisha mradi huo unafaulu. As the demand for housing continues to rise, we understand the importance of not only delivering affordable homes but also ensuring that they are designed to be sustainable, smart, and well-managed environments. Every Kenyan deserves access to safe, dignified living environments, and we stand firmly behind this fundamental right. There's a lot more that comes into it. In fact, the SDGs are very particular. They're talking about things like safety, for instance, things like disaster management that should come into play when you're creating these communities. So there's a lot more that is being lost because of the conversation now that has been going on for so long. And that's why we felt we need to bring this conversation back and tell Kenyans, tell the ministry as well, that housing is not just a house. There's a whole other environment that we are talking about. And for it to be looked into critically, we need a framework to look into the entire housing environment. Na naibu rais Rigathi Gachagua amemsuta kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuhusu masharti walioyatoa upinzani kwa kutaka kusitishwa kwa mswada wa kifedha mwaka 2023. Gachagua amefutilia mbali madai ya Azimio la Umoja akisema kuwa wanaoyawasilisha hayana misingi yoyote. Kadhalika amemsuta Odinga kwa kile ambacho ametaja kwa ubinafsi wa kisiasa. Kwenye kauli yake, naibu rais amesema kwa mapendekezo yaliyoko kwenye mswada huo ndiyo yatakayobadili taswira ya uchumi wa taifa. Sisi si watu ya kushitishwa kidogo na kushtuliwa. Nimeona ati demands, ati amepeana demand. Sasa unapeana demands ukiwa nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe ni nani kwa Kenya? Si ungoje 2027 you come and persuade these people to give you an opportunity. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ulikuwa advisor, ungechangia hiyo maneno nasema. You did nothing. You left us a country that is torn apart. You destroyed the Jubilee agenda completely. You stopped housing. You stopped universal health care. You took us into useless ventures like BBI. You had the opportunity to do those things you are saying. Can you sit back and watch how governance is done? And then along the way utasema mambo yako. So niambie hao watu ya upinzani mpige kelele. Sisi we are focused. We have a manifesto. We have a plan. Na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwa serikali itafungua shule 5 za jamii katika juhudi za kuhamasisha wakazi wa kaunti za Bonde la Ufa kuhusu uwiano. Shule hizo za Dira, Todo, Tuit, Lomuke na Chepchorez zinatoa mafunzo kwa wanafunzi kutoka kaunti za Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi. Kulingana na Kindiki ni kwa mafunzo hayo yatasaidia kubadili taswira kwa siku zijazo, kwani jamii hizo zitapata mwafaka wa kuishi kwa amani bila mapigano. Kwa hivyo serikali imeamua ya kwamba katika sehemu hii ambayo ni sehemu ya Kerio Valley, mpaka wa Tiati na Marakwet East, na vilevile ikiwemo
mpaka wa Marakwet West na upande wa West Pokot. Eneo hili lote tutajenga mashule ambayo ni mashule ya kuleta watoto wetu kutoka jamii zote, wasome pamoja, wakae pamoja, wafundishwe pamoja, ili watengeneze amani ya kudumu ya siku. Na mtazamaji, dakika 17 zimesanzuka baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Ndo mimi wakati wangu huo wa kufunganya vyango vya pesi na kuondoka studioni, maana yake fikia tamati ya taarifa za Kirk Machweo jioni hii ya leo mtazamaji, na pia juma hili aridhi hapa Mwenyezi Mungu tungana tena juma lijalo, na kutakia wikendi njema popote pale wapo mtazamaji. Ni kuacha kwa msema kwamba siku zote acheleweshaye safari ni ng'ombe wa mbele, lakini wa nyuma ndiye apigwaye viboko na ndiye atoaye sauti. Hali kama hiyo tafakari mwenyewe mtazamaji. Asante kwa kuwa pamoja nami na kutakia usiku mtolevu, usiku mwanana. Kwa heri.